En Pasillo de Hospital, viendo a fior apresuras, mi mirada seguia fija en su delicado rostro. Pero ul pesa mi lado, ni siquiera mi dirigió una mirada. Solo pude sonreír con impotencia. Fue inesperado, pero de alguna manera tenía sentido. Al regresar la oficina, me sentí en mi puesto de trabajo y comenzó a organizar los historiales médicos que tenía a mano. De repente, estallaron aplausos en la oficina. Fior entró con un hombre de aspecto refinado y gafas al frente. Colgas, demos la bienvenida a la dra. Jang en nuestro departamento. Mientras hablaba, miró al hombre a su lado con un brillo de admiración en los ojos. Aplaudí mecánicamente, con la madurez expandiéndose por mi corazón. Nadie, al ver su propia esposa junto a otro hombre con una mirada de adoración en el rostro, podía permanecer completamente tranquilo. Al menos yo no. Jiang Qinghao lucía una sonrisa segura, asintiendo a sus colgas en señal de reconocimiento. Hola a todos, me llamo Jiang Qinghao. Tengo un doctorado de la Facultad de Medicina de Harvard, especializado en cirugía cardíaca. Estoy muy feliz de ser su colega. Murmullos de asombro surgieron entre los colgas. ACIQS Jiang Qinghao dia Jiang tan joven. Esposa una sonrisa amarga y impotente. Dejeco, y fura en términos de calificaciones académicas, experiencia o capacidad, Jankinga era muy superior a médicos locales como nosotros, que nunca habíamos estudiado en el extranjero. A juzgar por la mirada de Fuadering, no era difícil ver que realmente era excepcional. Jiang Qinghao parecía disfruta mucho siendo el centro de admiración y discusión. Su mirada recorrió la sala con indiferencia y se posó en mí, sin dejar de aplaudir. Qué coincidencia, Jiang. Tú también trabajas en este hospital. Me obliga a devolver la sonrisa en señal de reconocimiento. Jankinga se acercó y me tomó del brazo. Antiguo compañero de clase. Qué coincidencia. No esperaba que los tres volviéramos a estar juntos. Fuet se lo explicó rápidamente a los curiosos colgas. Los tres fuimos compañeros de universidad. Más tarde, Qinghao se fue al extranjero por sus excelentes calificaciones. Esta vez, rechazó ofertas bien pagadas de hospitales extranjeros y insistió en regresar para unirse a nuestro hospital. El subdirector del departamento, Wang Feng, bromeó. El director Fu, seguramente el Dr. Jiang, no regresó específicamente por alguien, verdad. El rostro de Fu se sonrojó al instante. No dio explicaciones. Solo esposó una sonrisa tímida. Jiang Qinghao miró de reojo a Fu, que parecía tímido como una niña, y luego negó con la cabeza. No digas tonterías. No podemos permitir que nuestros colgas difundan chismes. Otro dolor sordo me atravesó el corazón. Esa frase me sonaba tan familiar. Cuando fuese nego a hacer pública nuestra relación en el hospital, había dicho lo mismo, temerosa de que nuestros colgas difundieran chismes. ACI que la frase se originó en Jiang Qinghao, pero somos marido y mujer. Que chismes podría haber. Pero la amaba. ACI que decidida. Tras las presentaciones, Fur ayudó atentamente a Jankinga a ordenar su escritorio. Finalmente, colocó una maqueta de cactus sobre su escritorio y, algo nerviosa, le preguntó a Qinghao, después de todos estos años, me pregunto si tus hábitos han cambiado. Jiang Qinghao tomó la maqueta y la examinó detenidamente. Luego levantó la vista, sonrió a Fu y dijo, ¿cómo es posible que los hábitos cambien tan fácilmente? Verdad, Xiaoa. Al oírlo decir esto, Fu se sonrojó levemente. Ella le dedicó una sonrisa amable antes de darse la vuelta para irse. Al presenciar su íntima interacción, sentí un sabor amargo en la boca. Sin embargo, no podía hacer nada. Después del trabajo, esperé en el aparcamiento subterráneo a que se fuera a casa, pero tardó mucho en aparecer. La lame.
ser un ruido muy animado. Al cabo de un momento, el ruido se apagó. Jang, ¿qué pasa? ¿Dónde estás? Ching Jiao ha vuelto hoy. Le estoy dando una recepción de bienvenida. Mi quid un poco desconcertado. Why por que no me lo dijiste? Somos compañeros de clase y colgas. De cualquier manera, debería haberme invitado. Jang, no sabes por que no te invite? Tenía miedo de que le dirás demasiadas vueltas. Miedo de que hicieras algo inapropiado. Por que no puedes entenderlo. Ah, crees que estorbo, verdad? Miedo de no poder acercar demasiado a Jang Ching Cheo si estoy cerca. Al war mi accusation, la voz de fu se agudizó de repente. Jang yi, pudes dejar de ser tan repugnant. No hay nada más que inocencia entre Qinghao y yo. No pude evitar burlarme. Oh, de verdad inocente. La malo Qinghao con tanta intimidad. Bueno, divertit. No perturbar más tu estrecha interacción. Dicho esto, colgue conduge directo a casa. No niego que la amo, pero eso no significa que pueda permanecer indiferente a que se pase de la raya. Fu no lego a casa hasta la medianoche. Estaba sentado en el sofá leyendo. Cuando regreso, la muy brevemente antes de volver a concentrarme en mi libro. Tenía el rostro ligeramente enrojecido y la mirada un poco perdida. Era evidente que había estado bebiendo. Como médica, jamás había probado el alcohol. Sin padecer que adormecía los nervios, lo cual era totalmente perjudicial para un cirujano. Sin embargo, inesperadamente, para dar la bienvenida a alguien, había dejado de lado sus principios y su moral. Al ver que no la estaba mimando como siempre, fue parecía un poco culpable. Se acercó, se sentó a mi lado y me dijo con un tono ligeramente irritable. Carino, no te enfades. Sabes lo unidos que somos los tres. Es natural que lo organics una fiesta de bienvenida. No seas tan mezquina. Dejé el libro y la mía, con una sonrisa sin humor en los labios. Primero, si somos tan cercanos, ¿por qué no me invitaste? Segundo, no estoy siendo mezquina. Tu comportamiento de hoy fue solo por preocupación amistosa. Además, bebiste. Quizás mi actitud provocó a furor. Su expresión cambió. Janji, tienes que ser tan agresivo. Al oír decir eso, perdí las ganas de seguir la conversación. Bueno, déjalo estar. Me levanté y volví a la habitación. Acostado en la cama, oí el sonido del agua corriendo del baño. Poco después, un cuerpo suave y cálido me abrazó por detrás. No dejaba de frotar su barbilla contra mi espalda. Sabía que era su señal, pero solo podía pensar, ¿quién había despertado este deseo en ella? Probablemente no fue yo, y que permaneci inmóvil, fingiendo dormir. Enfadada, me dio la espalda. Quizás no esperaba que su infalible método de invitación quedara sin respuesta esta noche. Sintió un golpe en su orgullo. A la mañana siguiente, abrí los ojos y encontré el espacio vacío a mi lado. Sonreí con resignación, me levanté de la cama, me lavé y conduje hasta el hospital. Y en la cafetería, compré el desayuno. Mientras lavaba mi bandeja, buscando un asiento, six y Jang Qinghao sentados uno frente al otro. Me acerqué con mi bandeja y me senté tranquilamente junto a Fior. Quizás mi repentina aparición interrumpió el dulce momento entre los. Un destello de incomodidad cruzó el rostro de Fu. Jang Qinghao, sin embargo, me miró con gran interés. Al ver los bolos de cangrejo en la mesa, no pude evitar reírme entre dientes. Ching Cheo, no esperaba que tu gusto no hubiera cambiado después de tantos años. Es curioso que, después de tanto tiempo en el extranjero, aún recuerdes donde encontrar los robots cangrejo de Sayutsa. Jang Kinga negó con la cabeza suavemente. Jang y, me das demasiado crédito.
Como iba tener tiempo para recordar cosas así. Sharau schweb me compro esto. Oh. Ulwar esto, mi inter se desperto. Maya balonamenta fu. Quio rostro ista bar lino de vergenza. Bueno. Iso debio habasido un gran esfuerzo para el director fu. Isos bolos de cangrejo de South City no son fáciles de conseguir. Recuerdo que se formó una larga fila ali des poco después de las 5 de la mañana. Al oír decir esto, los ojos de Jiang Qingha se iluminaron. En serios, xiao? Es demasiado bueno conmigo. Estoy muy conmovido. Fu claramente no podía soportar más la atmósfera incómoda. Agarró su bolso y se levantó. Disfruta de tu comida. Tengo que hacerlo. Mi risa interrumpió las palabras de Fu. Despacio no servirá. Qinghao. Necesitas como rápido. Los bolos de cangrejo no estarán buenos cuando se enfrían. Jiang Qingha asintió con la cabeza. Sí, es un detalimable. No puedo dejar que. Hace frío. Lo expreso con mucha astucia. Era difícil saber si se refería a los robanes cangrejo o a los sentimientos de Fu. Fu se alejó apresuradamente, con pasos nerviosos. A lo largo del día, cada vez que Fu me veía, parecía que decir algo, pero dudabar. Pero o yo estaba ocupado o ella lo estaba. Así que no logramos intercambiar ni una sola palabra en todo el día. Después del trabajo, Fu me esperaba temprano en el estacionamiento. Cuando beige, estaba junto a mi auto. ¿Qué haces? Esperando a que salgas del trabajo para poder irnos a casa, esposo. La mía algo sorprendida. Nunca me había llamado esposo dentro del hospital. Parecía que sus supuestos principios y su perseverancia eran bastante flexibles. Esa no era mi interpretación de los principios. Al ver que no abría la puerta del auto, Fu me miró un poco desconcertada. Señalé su auto estacionado en la esquina. Directora Fu. Olvido que condujo hasta aquí esta mañana. Fu, que nunca conduce. Probablemente había olvidado que condujo hasta el hospital hoy. Todas las mañanas. Fu dormía una siesta en mi coche. Deja que la refrescaba y le daba el entusiasmo suficiente para afrontar la jornada laboral. Pero había salido temprano esta mañana a comprar robanes de cangrejo para Jiang Qingha. Y parecía tener mucha energía todo el día. Al ver su propio coche, Furquiza recordó los acontecimientos de la mañana. Con aspecto avergonzado, camino hacia su coche. Condujimos a casa uno tras otro. Cuando llegamos, aparca el coche en el garaje. Pero espera en vano a que Fu entrara. Impatient. Salí del garaje. ¿Vas a aparcar o no? Si no, cierro. Pero Fu seguía sin reaccionar. Su coche seguía pardu en la puerta principal. Me acerco y toco la ventanilla. La ventanilla bajó. Fu estaba al teléfono. Al cabo de un momento, colgó apresuradamente. La bombilla de Jiang Qingha se fundió. Su casa está completamente oscura. Tengo que ir muy al cielo, medio enrojecido por el sol poniente. Se olvidaron de instalar ventanas en su casa. Fu también se dio cuenta. Aún no estaba del todo oscuro. Antes de que pudiera hablar. Continue. Éramos compañeros de clase. Somos amigos. ¿Por qué no me llamo? ¿Por qué llamat mujer para que me ayude a cambiar una bombilla? ¿Para qué serve un hombre adulto como él? Fu defendió rápidamente a Jiang Qingha. Qinghao pasó todos esos años en el extranjero. Tal vez no sé bueno en estas cosas. Sus palabras me hicieron reír. Fu, son los países extranjeros tan avanzados. Han dejado de usar luz eléctrica. Ahora, Fu no sabía cómo explicarlo. Y en realidad, con muchas cosas, si quieres creerlas, parecen ciertas. Si estás dispuesto a pensar, se revelan como falsas. Claramente, Fu prefería creer a pensar. Finalmente, Fuet dijo con incertidumbre.
Tal vez chinghao haristadu tan absorto en la medicina todos estos años. No sabe como manejar las tareas domésticas. Bien, adelante. No puedes persuadir a alguien que no quiere persuadido. Yo también estaba cansado y no quería decir más. Quien quería gastar energía tratando de despertar a alguien fingiendo estar dormido. Al ver que estaba de acuerdo, fui me aseguro rápidamente. Esposo, te prometo que volver en cuanto termine. La despedí con la mano. Cerré la puerta del garaje y entra. Sentada en el sofá, empecé a preguntarme si tenía sentido que este matrimonio continuara. Fushu y yo numbers conocemos en la universidad. En aquel entonces, ella, Jiang Qinghao y yo éramos compañeros de clase. Un experimento grupal en la clase de anatomía numbers unió a las tres. Mirando el cadáver seco que gotiba formalina, fue estaba tan asustada que ni siquiera podía sujetar el bisturi con firmeza. En aquel entonces, yo estaba absorta en mis estudios, completamente desorientada sobre las relaciones entre hombres y mujeres. Al ver a fuelaci, la partí con impaciencia. Si alguien le die miedo esto, como puede ser médico clínico? Tras decir eso, cogí el bisturi y empecé a operar. Jiang Qinghao fue muy amable. Consoló pacientemente fue, animándola. Solo después de que termin, y con el apoyo de Jiang Qinghao, fue encontró el coraje para hacer el primer corte, superándose a sí misma. Y en los días siguientes, los tres numbers convertimos en un grupo habitual. Durante el segundo semestre de nuestro primer año, ella se juntó con Jiang Qinghao. Como compañera de equipo y amiga íntima, no pense más que en darle mi bendición. Su relación, intermittent, duró hasta el penúltimo año. Durante este tiempo, rompieron y volvieron repetidamente. Hoy Jiang Qinghao menciona en la residencia que se debía principalmente a que fue era demasiado dependiente y estaba en contra del matrimonio. Cada vez que hablaban del futuro, inevitablemente discusión y terminaban siendo infelices. No me importaba su relación, pero si la postura de Jiang Qinghao contra el matrimonio tendría algún trauma es chico. Más tarde, descubrí que simplemente disfrutaba de la sensación de que las chicas lo persiguieran. Disfrutaba siendo perseguido, admirado y apreciado. Mi opinión al respecto fue pervertida. No es solo una excusa que se inventan los canales, pero eso no nos impidió ser buenos amigos. Y en fin, él no se había metido con mi novia, y yo no tenía ninguna. Pensaba que era bastante bueno para los estudiantes de medicina estar solteros. Las pilas de libros eran más altas que yo. No era suficiente tratar esos libros como novias. De hecho, la mayoría de los estudiantes de medicina son solteros. Apenas pueden seguir el ritmo de sus estudios cuando encuentran tiempo para citas. Pero Jiang Qinghao y Fue eran muy conocidos. Al fin y al cabo, eran la pareja famosa de nuestro departamento. Y en la segunda mitad del penúltimo año, había una plaza disponible para estudiar en el extranjero. Basándome en los créditos y el promedio, esta plaza debería ser mía sin duda. Los directivos de la escuela también me hablaron, animándome a sacar buenas notas en los exámenes finales. Entendí el significado tácito. También empecé a estudiar inglés con ahínco, preparándome para ir al extranjero. Pero ocurrió algo inesperado. Antes de los exámenes finales, Jiang Qinghao y Fue volvieron a discutir sobre la ruptura. Esta vez era en serios. Por mucho que Fue intentara recuperarlo, Jiang Qinghao estaba decidido a romper. No le presté mucha atención. En más de 2 años, no era la primera ni la segunda vez que discusión por terminar. Como resultado, antes del último examen, la consejera vino corriendo hacia mí, presa del pánico, diciendo que iba a saltar del edificio y pidiéndome que la calmara. La mía asombrada. ¿Por qué me buscas? Me suplicó la consejera tímidamente.
No son compañeros de laboratorio y buenas amigas. Lo que dijo me hizo sentir un poco incómoda. Bueno, sí, pero no deberías estar buscando a Jiang Qingzhou? De que severia. La consejera me levantó y echo a cora. Y lo lame. Dijo que vendría enseguida. Pude ver que la consejera estaba muy ansiosa. La entendía. Si uno de los estudiantes bajo su supervisión moría, pediría su trabajo como consejera. La consejera se llama Bening. Era una recién graduada del último año. Solo 2 años me acudió. Como no había cursado una licenciatura combinada de doctorado, tuvo problemas para encontrar trabajo. Así que decidió hacer los exámenes de ingreso al posgrado estudiando mientras trabajaba. Como siempre había sido amable conmigo, decidí ayudarla aunque no podía hacer mucho. Cuando subimos corriendo a la azotea, fuiste bar de pie justo en el bord, con los brazos extendidos, de cara al viento. Su vestido blanco y su larga melena suelta ondeaban violentamente con la brisa. Aunque era muy inapropiado en ese momento. Pense que fu se veía bastante hermosa. Al verme subir, fu simplemente esposo una sonrisa triste. Jiang Qingzhou sigue sin que verme. Los líderes de la escuela también subieron corriendo, pero Jiang Qingzhou, que había dicho por teléfono que estaría allí enseguida, nunca apareció. Maya mi reloj, impatient. Entre las aterrorizadas advertencias de fu, avanza grandes zancadas. No te acerques más. Si te acercas, te abraza fu, la parte del bord de la azotea y caímos directamente al suelo. Idiota. Si de verdad tuvieras las agallas de moria, y habrías soltado. Pasando así tanto tiempo. No estás cansado. Yo estoy cansado de solo mirar. Tras de ser eso, corrí hacia la sala de exámenes. Pero cuando el severo y vijo profesor no me dejó entrar. Dijo que el examen había empezado hacia media hora y que, según las normas, no se permitía la entrada 15 minutos después de la hora de inicio. Al final, ni siquiera la intervención de la administración de la escuela sirvió de nada. Abatido, me sent junto a la puerta del aula. Bing se sentó a mi lado, consolándome. Está bien. Tus notas son buenas. No tendrás problemas con el examen de recuperación. Es estúpido. El límite para el examen de recuperación es de 60. Mi promedio se desplomará. Como voy a estudiar en el extranjero ahora? La grita bing hasta que loro, disculpandos repetidamente. Verso estado patético me enfureció. Impatient. La despedí y volví directo a la residencia. Un rato después, Jiang Qingzhou entró tarareando una canción. Le pregunté enojado, ¿Dónde demonios estabas? ¿No sabías que tu novia amenazaba con saltar de un edificio? Jiang Qingzhou rió con indiferencia. No se precipitó, ¿verdad? ¿Cómo pude renunciar a un examen tan importante? Entrecer los ojos. Est bastado me tendió una trampa. Día, Jiang Qingzhou se arrodilló y me suplicó clemencia, le mandó un papa repetidamente antes de que finalmente dejara de golpearlo. La escuela me dio una sanción. Me desconcertaba que el castigo fuera tan leve. Había golpeado a Jiang Qingzhou tan fuerte que lo mandé al hospital. ¿Cómo podía ser solo una sanción? Más tarde descubrí que Bing había asumido la culpa por el incidente y perdió su trabajo. Es bastado intrigante de Jiang Qingzhou tomó mi lugar y se fue al extranjero. Durante ese tiempo, me sentí increíblemente frustrado tanto por mi falta de criterio como por haber arrastrado a ninguém esto. Después de que Jiang Qingzhou se fuera al extranjero, fue empezó a aferrarse a mí. No dejaba de decir que era culpa suya que hubiera perdido la oportunidad de estudiar en el extranjero. Quería compensarme. Sin la insultaba, pero ella seguía. No me dejaba en paz. Todas las mañanas, me esperaba fuera de mi dormitorio con el desayuno.
Todas las noches. Me acompanaba de vuelta. No podía ahuyentarla. Finalmente, se lo explique todo. Le dije que no podía ser el tipo que se lleva las sobras de otro, que no me gustaban las cosas de segunda mano. Inesperadamente, al día siguiente, fui me encontró con un informe en la mano, que me entregó con entusiasmo. Lo abri. Era la prueba de un alto oficial intacto. Mira fu con recelo y volver a examinar el informe con atención. No era falso ni se trataba de una reconstrucción. Los hospitals no emiten reports for reconstructions. Just like that, Fu and I got together. Having never been in relationship before, I fell head over heels in this first one. People say your first love drains all your capacity for love. And they're absolutely right. Fu was very good to me. And I always wanted to be even better to her. But after a while, I noticed Fu slowly changing, taking my affection for granted. She became presumptuous and started throwing petty tantrums. Gone was the caution and eagerness to please from when we first got together. Despite this, because I loved her, and that love was enough for me to tolerate her willfulness and occasional unreasonable behavior. At that time, I always thought things would be fine once we got married. Actually, my reason for dating was simple. I was aiming for marriage. I'm a doctor. I didn't have much time for all that romantic drama. After graduation, Fu and I both came to the City Central Hospital for our residency training. After finishing our residency, we both successfully secured positions there. Our families were urging us. So, at 29, in our third year of working, we got married. After registering the marriage, Fu said she didn't want a wedding ceremony, claiming it would take too much time and energy. Coincidentally, I felt the same way, so we just invited our families for a meal together, which served as our wedding banquet. After marriage, she didn't revert to her initial gentle self. She always insisted we shouldn't make our relationship public at the hospital, saying it would be detrimental to our work. I disagreed. We weren't the only married couple in the hospital. Why didn't it affect the work of other couples, but somehow it would affect ours? When Fior saw she couldn't convince me, she simply resorted to giving me the cold shoulder. In the end, I was the one who gave in. From then on, I had to listen to her on everything, and I realized just how strong her need for control was. No wonder my mom advised me to think it through carefully when we were getting married. Back then, after meeting Fu's parents once, she earnestly told me, "Son, look at Fu's father and mother. Mom really hopes you'll think this through." Fu's father was a weak, meek man. Her mother, however, was domineering. She ruled the household at the time. I even joke with my mom, impossible. Fu has a PhD. How could she be like her mother? That sort of petty commoner. Turns out, I have to admit, my mom's judgment of people is spot on. There's something she said that I still remember vividly, and it makes perfect sense now. She said that if you can't foresee your future life when getting married, just look at the bride's mother. Now I finally realize with a shock that Fu is exactly like her mother. But back then, because I loved her, I kept giving way. And now it's laughable. She actually said in front of all her colleagues that Jiang Qingge was the most outstanding one back in university. If it weren't for her, would that spot to study abroad have gone to Jiang Qinghao? Thinking back on everything, I feel there's no point in continuing things with Fior, someone as strong-willed as her. If there's a person who represents a regret in her heart, she will definitely try everything to compensate for it. This morning's crab buns are the perfect example. Regardless of her motives, I can't be with a woman like this anymore. Even though it hurts, and I hate to let go of all these years together, continuing will only mean getting dragged down deeper. Having figured all this out, I didn't wait up for Fu as I usually would. Instead, I went straight upstairs to bed. Fu didn't come back until around midnight. I heard the bedroom door open, and since Fu standing there in the doorway for a long time, but I didn't turn around, my back still towards the door. The sound of water running started in the bathroom. A little while later, the mattress beside me dipped. Foot pressed against my back, holding me tightly. "Honey, I know you're not asleep. Can we talk?" I grunted listlessly. "I don't want you to get the wrong idea.
There's really nothing between Jiang Qingge and me. I was just looking out for him out of old classmate camaraderie. Seeing she wanted to pursue the topic, I sat bolt upright, deciding to get everything out in the open. You say there's nothing between you, huh? You introduced him in front of your department colleagues, saying he was the most outstanding student back in university. Have you forgotten? If he hadn't saved you, would his GPA have been higher than mine? Would he have gotten the spot to study abroad? Fu's face instantly turned pale. I had never brought up her suicide attempt from all those years ago, knowing how much it had hurt her. I went on. UA__, married woman throwing a welcome home party for your first love? Are you brain dead? And you say my thoughts are disgusting. I have to wonder. You at 35 looking all old and haggard. You make me sick just looking at you. What's there for me to have disgusting thoughts about now? Fu looked utterly wounded, and I felt like I was back in university, focused solely on my studies, undistracted by anything else. Back then, I said whatever I wanted, completely disregarding her feelings. People toss you a compliment. Director Fu, you're so beautiful. And you actually believe it. You barren hen who can't even lay an egg. What part of you is beautiful? That finally made Fu snap. This was her deepest pain, the one she never wanted mentioned. She suffered from infertility and blamed herself endlessly for it. In the past, I always did my best to console her. But now that the love was gone, those former comforts became daggers aimed straight at her. Tears streaming down her face. Fu got out of bed and went to the guest room. Finally, peace and quiet. Damn it. You make me miserable. You disregard me. Did you think I'd just let you keep comfortably making me sick? Starting the next day, Fu officially began giving me the silent treatment. Whenever we saw each other, she wouldn't even glance my way, just walking right past me. As if deliberately trying to provoke me, she started accompanying Jiang Qingge everywhere, day in and day out. The two even began eating lunch together. Slowly, rumors started circulating in the department that Fu had remained unmarried for so many years because she was waiting for Jiang Qingge. Nosy colleagues asked Fu if it was true. She offered no explanation, merely lowering her head shyly, a triumphant glint in her eyes as she glanced at me. I cursed idiot inwardly and ignored it. At home, we live separate lives. She was often called away by a single phone call from Jiang Qingge. I didn't care. And so, the Cold War dragged on for a month. Fu started to grow anxious. Previously, she had held complete sway over me, easily manipulating my emotions. But now it was as if I had broken free from her control, utterly indifferent to her affairs. Finally, one day, a month later, she came home and actually cooked dinner. At the dinner table, she probed tentatively. Jiang Qingge mentioned the department gathering next week requires bringing family. He wants me to go with him. Do you think I should? I scoffed aloud. If you consider yourself as family member, then go ahead. It's not like anyone in the department knows about our relationship. Anyway, Fu gave me a long hard look. Jiang, if you want to make our relationship public, I can do it at the department gathering next week. I slam my bull down then. Are you, stupid? Has the affair completely addled your brain? Fu was stunned. I haven't. I don't know if you have or haven't, but in our colleagues' eyes, you and Jiang Qingge are a couple. I can tolerate your behavior, but that doesn't mean you can publicly humiliate me like this, you idiot. If you make this public, how will everyone in the department look at me? Pale-faced, Fu put down her bowl and scrambled to explain. Honey, I'm sorry. I didn't think about all that. I'll clarify my relationship with Jiang Qingge to everyone in the department tomorrow. I'll draw a clear line with him. I watched her, my expression full of scorn. Her gaze shifted from panic to shock, finally settling on pleading. It was only then that she understood why I had been so indifferent to her actions. I had already decided to divorce her, which was why nothing she did mattered to me anymore. Fu suddenly threw herself down before me, clutching at my pant leg, begging, Honey, I'm begging you. Please don't say those two words, please. I just shrugged. Fu scrambled to her feet and bolted out of the house. Hey, what are you running for? I wasn't finished.
I'm not listening. I'm not listening. Watching her panicked retreat, I couldn't help but laugh. 35__years old and still acting like some innocent maiden. What the hell was she running from? For the next week, Fu didn't return home. We had no contact at the hospital either until the day of the department gathering when Fu arrived on Jiang Qingho's arm. When she saw me, she shot me a provocative glance, raising her eyebrows. Now, that's more like it. A 35-year-old woman needs to be realistic. Find someone willing to take her on, save herself the melodrama after the divorce. Watching the pair accept compliments from colleagues, I nearly burst out laughing. It's always more amusing when idiots pair up. During the meal, they fed each other affectionately, a sight so nauseating, I almost threw up. At one point, I excused myself to the restroom. Soon after, an intern doing his residency training in our department entered supporting Jiang Qingge. I was about to leave when I heard my name mentioned, so I ducked into a stall instead. Dr. Jiang, I heard you and Dr. Jiang were classmates, but you two hardly seem to speak. Classmates. Heh. Little Lou, your dad and I go way back, so I'm telling you this, but keep it to yourself. Absolutely. Absolutely. Hearing this, I discreetly activated the recording function on my phone. I can't hear on my left ear. Jiang, he did this to me. I want to __, kill him. My heart jumped. Was it really that serious? Heh. Why? Back then, to get the spot to study abroad, I set him up. I deliberately dumped Fu. I knew Fu, being so hopelessly devoted, would be devastated over me. I just didn't expect she'd hold out until the last exam before jumping off the building. She almost screwed me over. At that time, Jiang Yifu and I were good friends. He couldn't possibly stand by and let her die. And just like that, Jiang Yi missed his last exam, so I got the spot to study abroad. Uncle Jiang, you're really something. But this involves Deputy Director Fu. Were you two a couple back then? Are you rekindling an old flame now? Rekindling an old flame. I'm just deliberately leading her on. Her best friend told me she got married. That's why I came back to reel her in. No way. We never heard she got married. To whom? None other than our great Dr. Ga. I knew it. I just had to beckon and she'd come running like a dog. That idiot actually told me to marry her in her dreams. I pretended to agree. Waited for her to divorce Jiang. I dump her immediately. That's Uncle Jiang. That's not right. Pressing the save button, I cheerfully pushed the door open and walked out. Indeed, it's not right. Looks like I didn't hit you hard enough back then. Why don't you ever learn your lesson? Jiangyi, what are you doing? Put the toilet plunger down. 5 minutes later, I walked out of the restroom. In turn, Xiaolu glanced at his watch, then looked at Jiang Qingcheo sprawled on the floor. It couldn't be helped. I had ordered him not to come out for 10 minutes, threatening to report him to the hospital immediately and get his residency qualification revoked otherwise. Back in the private room, Fu was basking in the compliments from her department colleagues. I took out the divorce agreement I had prepared and handed it to her. Sign it and I'll give you a gift. Fuel looked at me haughtily, regaining her usual air of superiority. Are you sure? Don't regret it after I sign. Heh. Found your next prospect, have you? Feeling bold now, aren't you? Wasn't it just a week ago you were crying, kneeling before me, clinging to my leg, and begging? Hearing this, Fu's face turned livid. She picked up the pen and signed without hesitation. The asset division was fair. What's hers is hers. What's mine is mine. Having signed, Fu regained her composure. Where's my gift? This idiot. I almost died laughing. Putting the divorce agreement away, I pulled up a stool and sat down opposite Fu. I took out my phone, placed on the table, and turned on the speaker. Deputy Director Wong grabbed me a handful of melon seeds. Wong Fong was our department's deputy director, a year older than me, unmarried, but a decent person. Hearing me, she rolled her eyes, but still grabbed a handful of melon seeds for me. Actually, our colleagues were dying of curiosity. They didn't know when Fu and I got married, much less what my gift actually was. From a phone, Jiang Qingho's voice emerged. I chuckled,
cracking melon seeds while watching Fu's expression. Smugness, shock, fury, indignation, regret. Hey, don't you, smash my phone. That's my personal property. I snatched the phone back from Fu's hand and carefully put in my pocket. The phone itself wasn't worth much, but this recording was priceless. In the future, if Fu ever shamelessly tried to get back together with me, I'd just play it again. 10 minutes later, Jiang Qingha walked into the private room, supported by Xiaolu. As soon as everyone saw him, they recoiled, keeping their distance. Not just because his face was bruised and swollen, but because there was a smear of unwiped __ from the toilet plunger on his cheek. Fu didn't care about that. She stood up, trembling, pointing a finger at Jiang Qingha. You beast. I didn't even mind that you're impotent and you still had the nerve to deceive me. What was happening? This was explosive. Deputy Director Wong grabbed me another handful of melon seeds. Deputy Director Wong handed me the melon seeds and grabbed a handful for herself. The two of us sat together with front row seats to watch the drama unfold. Finally, it all made sense. That whole liking the feeling of being pursued thing, it was just __ twisted psychology because he couldn't perform sexually. This dumbass. No wonder he doesn't grow a beard. Turns out he was some kind of eunuch. Watching Fu and Jiang Qingha tear into each other as they left the private room. The farce was over. I felt completely uninterested. Back home, I gathered Fu's things and put them straight outside the door. Then I deleted her fingerprint access and changed the password. All in one smooth sequence. In the middle of the night, the knocking, crying, and pleading went on for an hour. Only after a neighbor yelled a couple of things did it fall silent. Early the next morning, I quietly opened the door and saw Fu asleep on the steps, hugging her suitcase. I quietly closed the door, stepped over her, dashed into the garage, and drove off. The sound of the gate opening still woke Fu. She scrambled to her feet and chased after my car. I floored the accelerator and left her far behind. At the hospital, I went about my work as usual. My colleagues looked at me with approval. Yeah, I thought I'd handled it pretty well myself. At 9 o'clock in the morning, a bruised and swollen Jiang Qingha arrived at the hospital. He acted as if nothing had happened and went about his work, but everyone kept their distance. Even Xiaolu ignored him. Fu didn't arrive at the hospital until noon, looking deathly pale. After changing her clothes, she came up to me looking listless. Hubby, can we talk? I immediately pulled out my phone. How about we listen to this first? Refresh your memory before we talk. Fool lowered her head and walked away. After work, my mom called asking what was going on. I knew Fuim must have gone to her. I immediately explained the whole story from beginning to end. My mom asked with a cold laugh. I told you to think it through carefully back then, didn't I? Too bad your love-struck brain wouldn't listen. I quickly forced an apologetic smile. Well, we're divorced now, aren't we? Next time I'm looking for someone, I'll definitely listen to your advice. My mom snorted. Better off divorce. We chatted a bit longer. Then my mom hung up. That evening, the knocking started again. She must have gotten nowhere with my mom and had come back to plead with me. I put on my headphones, grooving to the music while I cooked. It felt damn good. A week later, seeing I absolutely wouldn't take her back and probably afraid I'd make a bigger scene, she finally agreed to the divorce. Walking out of the Civil Affairs Bureau, Fu said with tears in her eyes, Jiang, eat. Believe it or not, I do love you. I spat on the ground, seeing the cleaning lady glare at me. I quickly rub it away with my shoe. Fu ignored my attitude and continued. Jiang, I wish you shut up. I cut her off. I don't need your blessings. You'd be better off wishing your first love.